Let me just begin the recording. We're really excited to be able to have all of you join us. So before we start, it's our pleasure to be able to introduce Mr. Raed Alsaleh, who's chairman of the White Helmets. And I wanted to briefly introduce the team. So we're the International Humanitarian Affairs team at the University of York. I'd like to introduce briefly Dr. Jo Rose, who is the program leader, Dr. Eslam El-Balay, who's our senior lecturer, and will also be helping with the translations today, and myself, Dr. Claudia Adler, who's deputy program leader. So thank you to all of our students to be sort of present. This session is part of our teaching and learning for examining humanitarianism, and it's part of the Masters in International Humanitarian Affairs, which is a part-time master's program online at the University of York. So just a couple of housekeeping rules. So if you could mute your microphones. We'll run with 3 sort of broad questions, and then I'll be opening the floor to participants to be able to ask questions and obviously engage in what is a really important topic right now. So if we're sort of ready to start. So we're really excited and honored to have Mr. Raed Alsaleh. I'll just go over a bit of his background. So Mr. Raed is part of a 3,000 volunteers known as the White Helmets. Most of you will probably have heard about them. There's also a Netflix documentary done about them. So incredibly well known. They do some incredible work in Syria. Now, since 2013, the White Helmets have been working in Syria in some of the most dangerous areas, rescuing civilians and providing services for them. Mr. Raed's goal in life is to rescue civilians and also be able to sort of spread his knowledge and experience in the field work. And it all began with a really simple statement, and this really caught my eye, and I'll be asking Mr. Raed further to sort of elaborate, which is to save one life is to save all of humanity. So before the Syrian uprising, Raed was a businessman. He was selling electrical equipment. Like many other Syrians, he was forced to flee when the Syrian regime's army entered in town in June 2011. However, at the end of 2012, Raed returned to Idlib to provide humanitarian support to refugees and displaced persons. Raed learned about training courses being offered in the Civil Defence Service and attended his first course in 2013. He is now, within that, he created 22 teams in Idlib over 18 months, and he is now chairman. He's also been recognised in Times magazine list of the world's 100 influential people in 2017. And I really want to begin with sort of, Mr. Raed, with your story. And I'd like to know a little bit more, what made you become part of the White Helmets? Welcome. Thank you. بس سيد إسلام، وكيف نحن راح نمشي بالترجمة؟ هي حضرتك فهمت السؤال اللي هي يعني حضرتك اوكي، فهمت السؤال، بس اقول رح نمشي الترجمة تتبعية او رح يكون في شانل تاني للترجمة؟ لا على طول تتبعية، يعني حضرتك هتتكلم اوكي بعد ما تخلص اوكي. هتبقى. اولا شكرا جزيلا يعني حقيقة على هي الاستضافة هاي، وانا سعيد جدا وممتن يعني لاحكي امامكم هون عن هاي التجربة اللي نحن خضناها خلال السنوات الماضية. Mr. Raed is thanking everyone for coming today and thanking for inviting him to talk about the experience and the hard years that he's had for the past years. يعني فعليا نحن فينا نقول انه مع انطلاق الربيع العربي بالوطن العربي كان في هناك تحركات في كثير من البلدان، ومن ضمنها بلدنا سوريا، وفعليا نحن كنا مشاركين في المطالبات بالتغيير واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وكنا نطمح لبناء بلد أفضل حقيقة ومزدهر ومحب للسلام في سوريا.
Yeah, and when the Arab Spring started, we all wanted a country to build a country that has democracy and loves peace and respects human rights. And we all got involved in it. لكن تجربتنا في سوريا كانت مختلفة عن باقي البلدان حقيقة، لأنه النظام بدأ مباشرة يستخدم القوة المفرطة، الأسلحة، استخدم الجيش ضد الشعب، وبدأ يستخدم سياسة العقاب الجماعي ب 2012 من سحب الخدمات واستخدام الطيران لقصف هاي المجتمعات اللي هي خرجت ضده. But in Syria, it was a different experience because from the beginning, the Syrian government started uh, very violently using the army against the people and from withdrawal of the services and using air force against his own people. ولكن نحن خليني أقول أنا يعني كنت من أول المهجرين. 22 ألف عسكري مع الدبابات والطيارات اقتحموا مدينتي اللي أنا كنت أعيش فيها بشمال غرب سوريا بجسر الشغور، واضطر 40 ألف، يعني 40 ألف اللي هن فعليا 40 ألف دخلوا بيوم واحد لتركيا بلا يهربوا من الموت المحقق، وباقي المدينة هي تهربت باتجاه مدن أخرى. فعليا المدينة صارت خاوية على عروشها. وكل هذا لأنه فعليا النظام السوري مثل ما اقتحم مدينتي بال 2011 وهجرنا كلياتنا. آه، ايضا قبل 30 سنه ب 1980 كمان اقتحم المدينه وقتل كثير من ابنائها واعتقلهم. فالمدينه كان تلقت رد قاسي حقيقه، وكان في اجرام حقيقي بحق هي المدينه، فنزحنا كلياتنا باتجاه تركيا وعشنا في المخيمات في 2011. So in 2011, I come from this city in northwest Syria, and in one day, 22,000 Syrian army personnel attacked the city where we had to flee. 40,000 of us fled to Turkey, and I was one of them who had to flee and live in the refugee camps. And it was very hard years for us. بالنسبة لي فعليا بوقت اللي بدأت تخرج مثل ما حكيت المناطق ب 2012 عن سيطرة النظام، وبدأ النظام يستخدم سياسة العقاب الجماعي، بدأت الناس تهاجر باتجاه الحدود السورية التركية. أنا هون قررت أني أرجع من المخيم ونقدم مساعدات إنسانية للناس اللي موجودة على طرف الحدود بين سوريا وتركيا. And at this also very hard time, this is when other cities also were being attacked and a lot of people were leaving. This is when I decided to go back and start to help the people that were leaving. وهذا الكلام استمر حتى 2013. حقيقة أنا ما كنت بعرف شيء عن الدفاع المدني أو البحث والإنقاذ، لحتى قالوا إنه طلبوا مني اني اوصل شباب حقيقة على اسطنبول ليتدربوا على البحث والانقاذ. فانا رافعت هدول الشباب لاسطنبول لحتى يخضعوا لهذا التدريب، لانه هني ما بيعرفوا بتركيا، هني ما بيعرفوا اي شيء بتركيا. ولكن كوني انا عشت بتركيا فترة، فانا كان عندي القدرة اني اوصلهم. بحكي ايضا تركي، بقدر بتفاهم هنيك مع الاشخاص، مع السيارات وهيك. My civil defense experience, I had no civil defense experience, but I was working for 3 years from 2011 to 2013 in humanitarian support. The experience started when, by coincidence, when I was tasked to drive young men to Istanbul to get trained in civil defense services and rescue operations in Istanbul. And since I lived in Turkey, I had the experience of how to drive them from Syria to Istanbul and support them there. And this is how I started my civil defense experience. وصلت على اسطنبول حقيقة، وكان آخر الليل، وكان لازم الصبح يروح المتدربين على مركز التدريب. فأنا قلت إنه يعني ممكن رافقهم على المركز حقيقة. ودخلنا على مركز التدريب،
فكانوا هني 25 وأنا 26. فكان المدرب بدأ يدخلنا 2-2 على غرفة مظلمة، So it's وكان في باب تاني. فأنا فكرت إنه أو كلياتنا فكرنا إنه كلياتنا لازم نلاقي الباب ونطلع منه بدون ما نوقع، لأنه كنا نضرب بشغلات على الأرض وهيك. ففعليا بعد ما خلصنا 2-2 الأخيرين، فقال المدرب سألنا شو شفتوا شو جوا. قلنا له يعني اللي يرد انه انا ما ضربت، انا وقعت، انا هاي، ولكن وصلنا، انا وصلت بهيك. انا يعني كنا مفكرين انه هي الطلعة. فحقيقة لكن هو رجعنا على الغرفة وشغل الضوء. وقت رجعنا وشغل الضوء كانت الصدمة انه كان في ناس تحت الانقاض، تحت طاولات وكراسي مقلوبين. فقال هذا الفرق بين المتدرب وغير المتدرب. المتدرب بيقدر بيلاقي هدولي ولو كانوا بالعتمة ولو تحت الأنقاض وكان أنقذهم، لكن أنتم لأنه ما متدربين بسببكم ماتوا. فكانت صدمة كتير كبيرة هون. يعني كانت مسؤولية إنه نحن أي حدا إنه بدك تضل تتدرب أو بدك ترجع، حياة الناس تحت الأنقاض صارت بإيدك، الأمانة برقبتك بعملك. وهون فعليا فكرنا واتخذنا قرار، انه انا اتخذت قرار كمان اني راح ابقى واخضع لهذا التدريب ونرجع نساعد الناس. yeah. As I stated before, it started with a coincidence with me, and when I was driving the the young men that will be trained in civil defense services in Istanbul, and then they were going the second day, 25, and then I decided to go with them to the training center to be the 26th number. And it started with for us to be in a very dark room, the 26 of us, and this is and be told to just find an exit in that big dark room. And they suddenly switched off the light, and we were tasked to leave that room. And so we were hitting very dark, and we started panicking, and we couldn't how to get out of the room. But then one of us found the exit, and we all left. But then the trainer brought us back, and in that room there were a lot of rubble on where they were standing, and there were other so-called humans under the rubble. Like there were, this is how, and that they never saw them. They never felt even how to discover them. And this is when they all realized, how can you find there could be light in these dark areas, and how can you are tasked with saving these lives, and how of a of a of a glory that is to find these lives and save them. ففعليا فينا نقول انا من هون بدأنا نأسس فرق وندرب، وبدأنا نتواصل مع الناس اللي بيشتغلوا مثلنا بغير أسماء. كنا كتير فرق موجودة منتشرة بكل سوريا من خلفيات مختلفة بأسماء مختلفة، بنقدم خدمات مختلفة. ولكن كل هدول الناس فيني أقول ب 25 أكتوبر 2014 اجتمعوا كلياتنا. اجتمعنا لمدة 5 أيام حقيقة، وناقشنا الأعمال وناقشنا الأهداف، ووقعنا على ميثاق المبادئ أو ميثاق التأسيسي للدفاع المدني السوري، أو ما يعرف الآن باسم الخوذ البيضاء. وكان شعاره فعليا، شعارنا الأساسي هو ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبدأنا نشتغل، وفعليا ب 2015 يعني تم اختياري لأكون رئيس هي المنظمة. وقدرنا نتوسع كثير بعد هذا الاندماج والتوحد تحت اسم واحد، وأطلق علينا اسم الخوذة البيضاء. والآن ممكن نكمل بفقرة ثانية. So and then we were starting to train in Turkey, in Istanbul, and with a lot of teams coming and training, and then coming back to Syria and moving to different cities and towns. So there will be little teams in every town and village, but they were not under one umbrella.
And in 2014, 25th of October, they gathered together, and this is where they formed the Syrian Civil Defense Force. And they signed a declaration and signed the rules for the whole umbrella to be covered on all the Syrian civil defense team. And this is when they adopted their slogan, to save a life is as if you saved all of humanity. And this is how it started. يس. حقيقة هاي المنظمة اللي هي بلشت من بهذا الشكل، اليوم هي منظمة موجودة بأكثر من مكان، بتقدم خدمات كتير كبيرة وكتير أساسية وكتير بحياة الناس الموجودين حاليا بشمال غرب سوريا. And it grew up and joined in many other towns of Syria, and it became the unofficial official umbrella for all the Syrian civil defense forces, and it helps a lot of people, and the impact on the ground is very measurable. And I've been chosen on 2014 to be the head, 2015 to be the head of the movement, and we're still being operational. يعني هي المنظمة اللي سمعنا، اللي حكيت يعني اللي أنا طبعا حكينا عنها قبل 9 أشهر، قبل أشهر من الآن، هي كانت المستجيبة رقم 1 في منطقة الزلزال بشمال غرب سوريا، بدون أي دعم من الأمم المتحدة وبدون أي مساندة من أي فريق دولي بالعالم، رغم أنه أي زلزال بالعالم بتشارك فيه فرق دولية بالبحث والإنقاذ، لكن نحن كنا وحيدين بهذا المكان، ما حدا ساندنا، أي فريق بحث وإنقاذ، الأمم المتحدة ما قدمت لنا أي دعم، ولكن نحن قدرنا ننقذ كثير من الأشخاص، قدرنا ننجز المهام والأعمال بأسرع وقت ممكن، وفعليا قدرنا نقود كل العمليات بشكل جيد. And it culminated even in the Syrian earthquake, the recent earthquake that was so devastating that we were the only force on the ground helping. We didn't get any support from the UN. We didn't get any support from any international teams. And it's a very complicated process. And we were the only responder on the ground, but we managed to save a lot of lives. And despite being alone on the ground, and we were very capable of trying to save all the lives that we can do on our own. Yeah. Thank you. Thank you for sort of that initial introduction. I wanted to sort of pick up on a couple of points there from Mr. Raed, and Eslam, I'll let you sort of translate as I talk. So going back to the Universal Declarations of Human Rights, we know that under Article 3, everyone has the right to life, liberty, and security of person. بالنسبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على البند الثالث، إن كل واحد له الحق للحياة. Yeah. And, you know, from sort of the discussion of Mr. Raed, what we see is that from an international perspective, life is not valued the same, but the core principles that we see from the White Helmets is that intrinsic value that all life matters, and therefore saving one is saving humanity. ونقول انتوا تفوقتوا على الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، زي ما احنا شايفين دلوقتي إن العالم ما بيقيسش الأرواح بنفس المقياس، والخوذ البيضاء بتقيس كل الأرواح على مقياس إنساني دولي كأنها متساوية. Yeah. And just to move on to sort of the next question or the next discussion point is, Mr. Raed talks about the earthquake and, you know, being the first responders, the local community, the affected communities being the first responders. And we'd really like to know how do the White Helmets engage with local communities, and how do you build trust among the affected people and populations, and whether there are any sort of particular strategies that the White Helmets implement to be able to sort of continue that community support and cooperation. تمام.
كنا عايزين نسأل عن الاستراتيجية بتاعة الخوذ البيضاء بالنسبة للاتصال مع المجتمعات المحلية، خصوصا إن أنتوا يعني من الأوائل المستجيبين، يعني الاستجابة رقم واحد بتبقوا أنتوا. فإزاي بتبنوا علاقة ثقة مع المجتمع؟ هي من اهم الخطوات اللي نحن اتبعناها، ولكن خليني اقول انه القانون الدولي لحقوق الانسان حقيقة هو مجرد كلام مكتوب. واي كلام، يعني خليني بصراحة انا بدي اقول كل القوانين بالعالم هي عبارة عن كلام مكتوب. اللي بيجعل قيمة لهي القوانين تمسكنا نحن فيها والالتزام فيها والدفاع عنها. هذا اللي بيعطي قانون، هذا بيعطي القيمة لهي القوانين. Yep. In response to the first point, yep, the International Declaration of Human Rights, and as all declarations, they are just ink on paper, but what gives it value is our adherence to in action to the meanings of these laws and declarations, and to لذلك defend it. Mm. لذلك يعني نحن على قد ما بنتمسك فيها وبندافع عن القوانين وعلى تطبيقها، على قد ما هي بيكون لها قيمة حقيقة. واليوم مع الأسف المجتمع الدولي تخلى عن هي القوانين. ما اليوم، يعني من 10 سنين نحن بسوريا، أنا ب 2016 كتبت تغريدة، ب 2016 وليس الآن، على موقع تويتر، وكتبت بهذاك الوقت انه القانون الدول الانساني هو عباره عن اساطير وليست عباره عن وقائع نحن بنقدر بنطبقها وبنعيش على الارض، لانه نحن كنا عم نتعرض لكل انواع القتل بدون ما حدا يعمل شيء من المجتمع الدولي. And sadly, in Syria, I've witnessed this even and declared it in 2016 that the international community did indeed abandon the international declarations of human rights, because we in Syria we were subjected to all forms of killing, and we didn't see any echo of these declarations in اما Syria. بالنسبه لبناء الثقه بيننا نحن وبين المجتمعات، حقيقه فيني اقول اهم قاعده بنجاح اي مؤسسه شو ما كان يكون نوعها، خليني اقول إذا نحن عم نفكر بطريقة إدارية، هي الثقة ما بين الشركة وما بين ال 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 العملاء، خلينا نسميهم، أو متلقي الخدمة. هاي الثقة هي اللي بتخلق حالة النجاح اللي بتساعد المؤسسة إنه تعطي أكثر. Yeah, and back to the trust issue with the community, we at the White Helmets consider this one of the most important factors of our work, is to provide that trust. It's as and with, especially even with the team and with the community. فنحن لحتى نقدر كنا نخلق هاي نحن كنا عم نمر بفترة صراع والمناطق مقسمة، وفي حالات الصراع الناس بترجع، بصير في نوع من خليني اقول الانغلاق الجغرافي في بعض المناطق الجغرافية على بعض الناس. فانت يكون صعب انك انت يعني انك تجي من الخارج وتقدم خدمة بمكان اخر. فالوايت هيلمتس كانت تعتمد على المجتمعات نفسها بالتدريب وبناء الثقة. Yep. Especially, it was a difficult task, especially in a conflict context in Syria, where every community gets closed up in geographical lines and on ethnic lines. And so in that context, trust was very paramount, because there was no trust and for basic survival. And we put that challenge as one of our top priorities. مثلا يعني انا اعطي مثال صغير، يعني نحن خليني اقول نطبق على مدن بريطانية. فنحن اذا انا كنت مثلا من مانشستر، انا عايش بمانشستر، ما فيني انا بظل الصراعات والحروب اجي على لندن واقدم خدمات، لانه هذا بيكون صعب كثير، لانه ما في دولة، ما في مركزية، ما في آليات للإدارة. فهذا الشيء حقيقة بصعب المهام. لذلك نحن كإدارة للوايت هيلمتس
كنا إذا بدنا نخدم بلندن فلازم ناخذ ناس من لندن ندربهم. إذا بدنا نخدم بمانشستر فلازم يكون الناس من مانشستر، من ليفربول، نفس الشيء من أبناء المجتمع بيعرفون، المجتمع بيثق فيهم، لأنه هو لحتى يقدر يتخاطب معاهم، لحتى يقدر يعطيهم. وهذا الشيء بيسهل أصلا العمليات. يعني أنا إذا كنت عايش بحي بمانشستر فأنا بعرف كل المناطق، لأنه بسوريا ممكن أحكيها فقرة ثانية. تمام. And to give an example of how hard it is during that period, for example, and it was drawing from the UK cities. For example, in a war context, people from to provide a service, if you were from Manchester, you would not be able to drive to provide that service in London. You would not be trusted or be able to go there. So one of the first attempts and strategies to implement that trust was to hire people from the villages who are known to the villages, who are known to the certain geographical location that they'll be operating in. So the people would know them and they know the cities, they know their path, they know their buildings. And Yes. all the hiring is localized. أما في موضوع الهاي، يعني أنا آسف بس بسوريا نحن ما عندنا الخرائط تبع المدن، ما في خرائط للمدن. يعني نحن ما عندنا عناوين، يعني ما في أرقام للمنازل، ما في أرقام. يعني نحن بنستخدم المصطلحات الشعبية في نسميها. يعني وقت بيقول له مثلا ممكن يجيك اتصال تليفون انه في عنا قصف جنب ابو محمد الدكنجي، يعني ابو محمد صاحب الدكان. اذا مانك ابن المنطقة ما بتعرف وين ابو محمد الدكنجي. هي شغلة كتير صعبة، ما في ادرس، ما في مابس، ما في خرائط. فانت لذلك هي وقت انت هي الثقة بتكون عندك ابناء المجتمع، بتكون في ثقة متبادلة مع ابناء المجتمع نفسه، وبيكون في سرعة لوصول لتقديم الخدمة لانقاذ الناس. And that also provides hiring locally and hiring people from the same city provide an extra technical advantage, as in during the war and the lack of uh, official informations. We didn't have maps, we didn't have house numbers, all that got changed and canceled. So people knowing the actual local names of places and buildings really expedites the saving process and our and provides that technical know-how of the topographical location of the city. So then that provides more trust. طبعا هي في نسميها الخطوات الأولى اللي كانت اتبعناها نحن لنقدر نبني ثقة مع المجتمعات. ولكن الثقة أجت مع مرور الوقت. يعني نحن مثلا يعني الثقة أجت مع مرور الوقت، مع إتقان العمل، مع تحسين جودة خدماتنا. كل هذا الأمور أكيد المتابعة اللي كنا نعملها دورية، نسمع من الناس، نسمع آرائهم. فأنا فيني أقول لك مثلا ب 2015 بعد ما تأسست الواي تلمس بأشهر كان فقط 10% بيوثقوا انه الدفاع المدني رح يجي ينقذهم اذا انقذوا. لكن ب 2018 كان في نفس السؤال، كان في 93% جاوبوا انه نحن بنوثق انه الدفاع المدني رح يجي. هاي يعني خلال 5 4 سنوات ارتفعت من 10% ل 90% ثقة الناس فينا. And these were the first steps in gaining the trust of the community. And by time and by them seeing our work and our sacrifice and our rush to their service has been increasing the trust in the community and our dedication to our work. And there was a survey in 2015 where they asked the people in local in all the local communities, how do you trust the white helmets coming to save your life? And in 2015, the response rate with a positive response rate was only 10%, but they did the same survey in 2018 and it was 93% of the community. فعليا فيني اقول
أولا نحن اتبعنا خطوات أساسية، بعدها صار في عنا آليات للمتابعة والتقييم لكل الخدمات اللي احنا بنقدمها، لتواصل مجتمعي، للنقاش مع الناس بشكل مستمر، وهذا الشيء ساعدنا حقيقة ببناء هاي الثقة. Yeah. And with all these steps and our technical increasing our technical know-how in saving lives and getting people out of the rubble, but we also have a whole team of engagement with the community where we receive complaints, talk to them, we have discussions with the community, and get their feedback. And this throughout the 5 years during that survey, and for focusing on that part, we're seeing an increase in the trust from the community. Thank you, Mr. Raed. I'll pull in a couple of sort of key points in that discussion. I think one of them, just the last sort of point that you mentioned, Eslam, which is on accountability. So we see the importance of sort of being local and providing and having sort of these strong relations with community, because you understand the needs of the community. My next kind of question is more, and we've already kind of touched upon it, and I'll just remind our students that when we examine humanitarianism, we understand that it's contentious. It's, there are sort of complex issues to it. There's political geography, geographical beliefs, and this all comes into the mix. So you might think one way, but I think at the heart of this discussion, what we're talking about is the affected communities and how these crises and conflicts affect innocent civilians. We know that there are blurred lines now between military groups and civilians, and we see this with Israel and Gaza. We've seen this in Syria. We see this in Ukraine, that it's the affected communities, the ones which are carrying the largest burden. I'll let you translate, Eslam. احنا بنعرف ان المجتمعات الاكثر مجتمعات دلوقتي شايفين دوليا ان الاكثر المجتمعات المتاثره، لأن الخطوط العريضة ما بين الجيوش والمدنيين أصبحت غير واضحة. فزي في الواقع بتاع اللي حصل مع الوايت هيلمتس، انتوا والواقع الحربي اللي موجود، انه المدنيين ما بقاش فيه العسكريين، والعسكريين بيقصفوا. دايما في العمل الإنساني الخطوط العريضة خطوط التماس مش واضحة دلوقتي. فهي كان يعني بتعمل النقطة دي للطلبة. Yes. Yeah. And I guess this question will really open up more of those contentious points that we look to raise in a way that's respectful as well. And the question is, what are the main failings of the international community that need to be addressed or strengthened to support the work of local organizations like the Syria Civil Defense that are first responders? تمام. وعلى مقياس الواقع اللي انت شفته وشايفه زي ما شفنا في إسرائيل وفلسطين في أوكرانيا، تفتكر ايه مسؤولية ايه الأمثلة للفشل المجتمع الدولي في دعم المنظمات المحلية زي منظماتكم؟ يعني أنا فيني أقول المجتمع الدولي هو فشل في معظم الاختبارات اللي كان أمامه حقيقة. يعني هو فيني أقول، هل احنا فينا نقول انه هو نجح في ايصال مساعدات بسوريا مثلا؟ لا. هل هو نجح في ايصال مساعدات بغزة؟ كمان لا. هل هو نجح في جنوب السودان؟ لا. يعني بصراحة اذا يعني الافضل انه نلاقي حدا يبحث انه فعليا المجتمع الدولي وين نجح يوصل مساعدات، لانه ما سبق انا وسمعت عن قصة نجاح للمجتمع الدولي في موضوع تحييد المدنيين عن الصراع، او في موضوع ايصال المساعدات للمدنيين بدون تسييس. دائما الدول تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي، وهذا الشيء مع الأسف ترسخ
في الصراع بسوريا وترسخ بكل الصراعات الأخرى اللي صارت على، فيني أقول، بكل أنحاء العالم. لأنه أنا فعليا ما بعرف ولا مرة نجحت الأمم المتحدة أو نجح المجتمع الدولي بإيصال مساعدات بهدف إنساني فقط. Yeah, that's a very good question, Claudia. And then he was saying, like, from my personal experience, I actually don't see any, like, I keep asking myself this question, where did the international community succeed in reaching, or uphold local communities and providing aid that is not politicized? I didn't see it in Syria in all the conflict. I didn't see it. I'm not seeing it in Gaza or in previous wars on Gaza. I didn't see it in South Sudan. The problem, there is a major failure from the international community in first delivering that aid to who it needs without being politicized. Second is protecting civilians during conflict. يعني أنا مثلا خليني أقول وصول الأكفان لغزة قبل فترة ما كان مفاجئ مثلا بالنسبة لي. ليش؟ لأنه نحن ب 2014 تحاصرت مدينة داريا اللي هي تبعد عن دمشق كيلومترات قليلة. ظلت محاصرة 3 سنوات بدون غذاء وبدون ماء وبدون أي شيء، 3 سنوات تحت الحصار. أول قافلة أدخلتها الأمم المتحدة كانت عبارة عن شو؟ عبارة عن أكفان وناموسيات لحماية من قرص البعوض. يعني هي أول قافلة دخلت. هذا مثال عن الفشل حقيقة الكبير اللي أنا ممكن بسوريا إذا بدي أقعد بس عدد بسوريا ممكن عدد يعني ممكن ضل 3 ساعات أحكي عن عدد حالات الفشل اللي وصلت فيهم الأمم المتحدة. And from my personal experience in Syria, I can give you so many examples of that failure. One clear example that comes to mind that reminds me of Gaza is like we had a town near the capital city of Damascus called Daraya. And after 3 years of besiegement and bombing, the first UN convoy that arrived and the first aid that arrived after 3 years was coffins and mosquito bed nets. And that shows you, and I have many examples all over Syria of how like aid is very ineffective and late, and if it's still around. ولذلك فعليا خليني أقول نحن عم نحاول الآن نحكي مع كل الدول ومع كل المسؤولين لحتى يكون في دعم أكثر للمنظمات المحلية، لتوطين المساعدات، لللوكاليزيشن. حتى المنظمات المحلية هي الأكثر قدرة حقيقة على تقديم الاستجابة، هي الأكثر مرونة بتقديم الخدمات. وهذا الشيء لاحظناه. يعني نحن بالزلزال ب6 شباط الماضي نحن بعد 10 دقائق كنا عم نقدم خدمات وكنا عم ننقذ الناس تحت الأنقاض. أما الأمم المتحدة بالعالم ما عرفوا انه في زلزال بسوريا يمكن بعد ساعات. لذلك كل ما كان التركيز اكبر على دعم المنظمات المحليه كل ما كان في عنا مرونه ووصول اكبر لهي المساعدات. Yeah. And yes, as an organization now, because they believe in the localization of aid, and that is the most effective way of delivering aid. They start as the organization themselves to talk to other countries and to talk to international organizations to get that support so they can be more effective. And an example from that, in the Syrian earthquake, 10 minutes after the earthquake, they were providing services when the whole world after hours, didn't know that there was an earthquake even in Syria. That was very visible for the world to see. And again, sort of you hear formal mainstream humanitarianism talk and preach about the need for localization, to decolonize humanitarianism. And I'll put it to Mr. Raed if he thinks this is also ink on paper. فيها نفس الحوار دلوقتي ما بين كل المنظمات الإنسانية الدولية على اللوكاليزيشن، على توطين الخدمة، وعلى
شيل الصفة الاستعمارية عن الدعم. هل شايف له أثر؟ لا شوف، يعني بسوريا يعني لا شك أنا بشوف أفضل طريق لاستثمار المساعدات بشكل جيد وتقديم خدمات بجودة أعلى وبشكل أفضل هو توطين المساعدات أو اللوكاليزيشن. ليه؟ ونحن فعليا فيني أقول لك إنه نحن مثال. يعني نحن اليوم نحن فعليا تحولنا من منظمة متطوعين منظمة محلية، اليوم عم نتلقى تمويل دولي بشكل مباشر، وهذا الشيء عم بيساعدنا حقيقة. يعني ممكن احكي انه المنظمات الوسيطة الدولية كانت تاخذ 30% مصاريف إدارية لها من البادجت، وكانت تاخذ 9% بسموه اوفر هيد. ففعليا اي موازنة كنا نحن، اذا مثلا اعلنت بريطانيا عن $1,000,000 للوايت هيلمز، ففعليا نحن بوصلنا 600,000 كان. That is فأما اليوم إذا أعلنت عن 1,000,000 فنحن بيوصلنا 1,000,000، فمعناتها مشد في فرق بتقديم الخدمات. Yeah, that is a very good point. Actually, we are an example of how we came out from a volunteering organization into now a very professional international organization that is very localized. And that did help our work in terms of, yes, the decolonizing agenda and the localization, and then it has very rarely been implemented in Syria except us. And I can tell you that that had an effect on our work. For example, our budget now comes directly from country, like for example, if the UK, Great Britain announces that they're going to give us a 1 million pounds, we get now the 1 billion pounds directly and we implement the projects. But before that, what happened was that international organizations would have 30% cut for administrative fees and 9% cuts of overhead, and that was always a hindrance for our work. But now it's because we had started this international contact with the organizations, we're seeing the effect. How much was it for لذلك overheads? How much was it for the overheads, Islam? For the overheads, yeah, 9%. هلا هي الاوفر هيد هو مختلف من دوله لدوله، من منظمه لمنظمه. يعني هو ما شيء، هو مثال، هو بين 5 و9 او 10%. فكل دوله شكل. هلا هو انا عم بعطي امثله كارقام، ولكن دائما يعني دائما هو اللي بيوصل للمنظمات المحليه قبل اي شيء. يعني فيني اقول بس كان في منظمة دولية بالنص، ففعليا في 40% راح يروحوا أو أكثر بالأمم المتحدة بيروح 50. بس عم بحكي المنظمات الدولية الأخرى مثلا ممكن يروح 40. لكن إذا كان عن طريق اليو إن ف50% أكيد راح يروح. Yeah. Yeah, so in answer, like the overhead was mostly, and it's a range from 7% to a 9%. And he, in his experience, from what he saw, and if there is ever an international organization in between their work and international donation, there was always a budget cut, and the range was from 30 to 50%. And if the UN was involved, that has always been 50% cut from the budget. That's really insightful, and I think we're on a good note to be able to open for questions from participants. So I'd like for anybody who's got a question, please raise your hand, your virtual hand, and I'll begin to to sort of take those questions. So we've got 10 minutes for questions. هنفتح الأسئلة للطلبة الموجودين وللحاضرين. Yes, Kareem. Sorry. Thank you very much, Raed. Really insightful. I have a couple of questions, but I'm going to ask you one burning question, and I'm going to put another question in the chat. If you can answer them, that would be great. You just mentioned that United Nations took 50% of the donation money. I would really appreciate a document
that shows United Nations kept 50% of the donation money. That is genuinely unheard of. That is almost called use that I would have to almost see a document to see that, because that seems serious misabuse of funds. Over to you, Islam. Hi, Kareem. Sorry, I'm going to have to just interject there. We won't be asking Mr. Raed to send any documents. This is a discussion. Perhaps that's something that you can then follow up in writing. Could I please have a second question? Thank you. How does Mr. Raed operate in the places that's under Syrian government control, like for access purpose? Like, I'm going to guess that we have to take access, we have to request access to operate in those areas. So does Mr. Raed have any problem with that? Thank you. Yep. مستر كنا عايزين نسأل هل في أي خدمات في أماكن النظام ولا بس هي بعيدة في الأماكن عن أماكن النظام؟ حقيقة نحن مثل ما حكيت أنا في بدايتنا، نحن الميثاق التأسيسي للوايت المس بيقول إنه نحن لازم نخدم بكل المناطق وبغض النظر عن الخلفيات والإثنيات. نحن ما بنقدر نشتغل بمناطق النظام لأنه النظام مانعنا من العمل، لأنه ونحن أعلنا سابقا عدة مرات وحتى في وقت الزلزال أعلنا أنه نحن مستعدين نرسل فرق لننقذ الناس من تحت الأنقاض في مناطق النظام لأنه هو ما قدر ينقذ الناس. وهذا الشيء موجود ببياناتنا الصحفية وموجود في إعلاناتنا وتواصلاتنا. فنحن ما عندنا مشكلة أبدا نخدم في مناطق النظام. نحن بنخدم الناس وما بنسأل حدا عن دينه أو عرقه تحت الأنقاض وقت بدنا ننقذه، ولكن النظام مانعنا من العمل بهاي. وأنت فعليا إذا في منطقة أنت ما حدا منعك من إنك تشتغل فيها كمنظمة إنسانية ما فيك تشتغل. Yep. It's when we first started and united as an organization, White Helmets, in our formation declaration, we said we would work anywhere in Syria, regardless of age, regardless of religion, sex, and any background. But the problem is the regime doesn't allow us to work in their area. And during the earthquake, we again stated that we would like to help in the rescue operation, even in government areas. Because we were more equipped and more trained than the government forces in these areas, but it, again, rejected to let us in. Thank you. I think we have a question by Alan Adler. Was that right? Did you put your hand up? Yeah, I did. Yeah. I was just wondering on a sort of personal level, when you're in the field, I know you have thousands of volunteers that you work with and so forth, but you must be coming across life and death moments where you have to make a life and death decision very quickly. And I'm just wondering, if you have a technique or if you teach a technique for how people can focus, make a decision quickly, and then move on without worrying about the decision they've made. بالنسبة للسؤال من أستاذ ألان أدلر، بيسأل أنت من خبرتك الشخصية في العمل على الأرض لما بتبقى بتواجه قرارات حياة أو موت دايما، هل ليك تكنيك بتدرسه حتى لطلبتك إزاي ياخدوا القرارات دي؟ أنت بالنسبة لتعاملك إزاي تاخد القرارات دي وتمشي وتكمل حياتك وتاخدها بسرعة من غير ما ترجع تاني للقرار؟ ايه الطريقة من خبرتك الشخصية في الموضوع؟ هلا دائما فيني اقول لك شغله، انا انحطيت بكثير مواقف كان لازم اتخذ فيها قرارات صعبة، وكانت قرارات انت وقت بيكون في عندك تحت قيادتك اكثر من 3000 شخص وبيكون في قرار مرتبط بحياة او موت، فدائما القرار لازم يكون باتجاه الحياة. نحن ما لنا موجودين هاي. لذلك فيني اقول انا ما بدرس انا هاي، ولكن انا دائما بقول نحن لازم
اي قرار مرتبط بالحياه والموت ما فيك تاخده انت لازم تستشير ولازم تسمع عده اراء، وبعدين انت واذا انت صاحب القرار لازم تقرر شو هو الخيار الافضل. مم. وازاي بتتعامل مع القرار بعد كده؟ هل بترجع تفكر تاني راح فيه؟ ارجع راح برجع بكمل انا مشان اعطيك فرصه للترجمه يعني. Oh, so yeah, that is a very the nature of the job and the nature of the saving lives in such a context. The the issues is like I don't teach a method. I just like from my experience, I we always choose life, and with that notion, this is how most of the time have a clear conscience and don't think afterwards, but we put our effort and all our heart and all the teams that I work with, especially and most of importantly, our team's life. I manage 3,000 volunteers, and their life comes first, and then it's life. We always choose life when it comes to life and death, and this is how we move forward. تفضل. كل قرار فعليا كل قرار لازم يتم مراجعته لاحقا، يعني لازم يتم مراجعة هل كان القرار صح، هل هذا القرار قرار خطأ، نحن وين أخطأنا بالتقييم لحتى اتخذنا قرار خطأ، نحن وين كنا صائبين، بنعزز قدراتنا في المكان اللي قبلينا فيه بشكل جيد، بنتلافى نقاط الضعف اللي بناء عليه اتخذنا قرار خاطئ بناء على نقص معلومات أو بناء مثلا عن معطيات خاطئة وصلتنا. فكل القرارات بشكل عام نحن بيتم مراجعتها عنا ومنراجع القرارات، وهذا حسب أهميته. في قرارات ممكن نراجعها بعد 48 ساعة، ممكن قرارات نراجعها بشكل دوري، ممكن في شيء نراجع. دائما كل قرار نتخذه أكيد لازم يكون في مراجعة، ولازم يكون في مراجعة حسب نوع القرار وأهميته. And we have a very rigorous decision review process, and it depends on the decision and it's the nature of the decision and how important it is. So some decisions that were life and death and required 40 we reviewed in 48 hours. Other decisions we reviewed it accordingly, but with that review we see how we've made mistakes and how we or the positive decisions that we made, and like see how can we make more of that, but the mistakes that we made, and we see where the mistake was, and was it lack of information, was it lack of resources, and then we work. But most importantly, like all the decisions are made in emergency, but then the second part is the review process of the decisions that are very rigorous. يعني مثلا أنا أعطيك مثال صغير. وقت اللي صار الزلزال أول قرار اتخذناه كان إلغاء كل شيء متعلق بالإجازات، لغينا كل الدوام واستنفرنا كل الفراغ. لكن بعد 3 ساعات اكتشفنا انه في من متطوعينا عائلات تحت الانقاض. فهل انا كان فيني اترك هدول المتطوعين بعيدين عن عائلاتهم؟ فكان تم استبدال هدول المتطوعين وتم ارسالهم للمناطق العمل اللي فيها عائلاتهم لحتى يساعدوا فيها بعد ساعات. فكنا فعليا بفترة الزلزال ولمدة 10 ايام كل 12 ساعة في اجتماع لقادة العمليات ومراجعة القرارات ومراجعة الهاي، وتم اتخاذ القرارات بناء على المعطيات اللي بين ايدينا. فدائما مراجعة القرار هو شيء مهم، لأنه ما في قرار صائب 100% وما في قرار خاطئ هو 100%. كل القرارات هي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ بنفس الوقت. Yeah. And that is a very important question in terms of like it describes how we work as an emergency organization. And one of the examples of how we have that review a process for our life and death decisions is when the earthquake in Syria happened. I made a decision of like canceling all holidays, all vacation. It's an emergency state. Let all the teams be deployed. And then 12 hours later, we discover a lot of our teams, their families are under the rubble and they have to be with their families.
So then we canceled that decision, and we always have that process there, and yeah, humility that we'll cancel the decision even if we think it was wrong, and then made another one that and we delegated these decisions to the local groups. Also, like, okay, you have the team within your area that works within the area, and we totally review these, and we made an operating room of this that we convene every 12 hours to review the decisions so we can keep what's right and leave what's wrong. That's absolutely fascinating. Thank you so much, Aslam. We're going to take one more question from Mohammed Hashim, and then I'll give a concluding remarks, and that will sort of close the event. Thank you, Mohammed. If you could lower your hand and unmute, please. Thank you so much, Dr. Adler, and thank you, Mr. Raed, for this great opportunity. You mentioned something about the safety and security of your staff and personnel. You did so in the last answer. I just want to ask about what are the steps does the organization take to ensure the safety and security of its volunteers, given the dangerous operating environment that they face, and how do they assess and mitigate risk to their personnel? Thank you so much. تمام. سؤال ليك يا أستاذ رياض، بالنسبة إزاي بتحمي الفريق بتاعك ومن المخاطر، وإزاي بتعملوا تقييمات للمخاطر للفريق بتاعك؟ هلا فعليا نحن عندنا لجنه داخل من مشكله من عده اطراف داخل المؤسسه، هي مهمتها تقيم المخاطر الداخليه والخارجيه بشكل دوري، لانه نحن فعليا ما بس عم نتعرض لمخاطر داخل سوريا، وانما عم نتعرض لمخاطر خارج سوريا، ومنها المخاطر المعلومات المضلله واللي هي بتؤدي لاستهداف بعض متطوعينا. فعليا نحن بنتخذ كل اجراءات الامن والسلامه بالعمل، بنتخذ كل الاجراءات المرتبطه بالهاي، وهذا فعليا فيني اقول اليوم، لكن هذا الامر تطور بشكل كثير خلال 10 سنوات الماضيه. يعني انا فيني لو تسالني قبل 10 سنين او قبل 8 سنين معايير الامن والسلامه كانت مختلفه عنها، ولكن في سوريا بظل الوضع كان ما في شيء اسمه انك تحمي متطوعينك، لانه فعليا نحن فقدنا 308 متطوعين اثناء تدريبهم لمهامهم. اكثر من النصف مات بهجمات مزدوجه، يعني هجمات ممنهجه للنظام وروسيا انقتلوا. فانت فعليا نحن بنتخذ كل الاجراءات، حقيقه بنتخذ كل الاحتياطات، بنعمل كل اللي علينا، كل شيء بنقدر نعمله، ولكن بالنهايه في مخاطر موجودة. نحن كنا عم نشتغل في أكثر مكان خطر في العالم مصنف خلال 10 سنوات الماضية، فأكيد لازم كنا نتحمل هاي المخاطر، وكان لازم ندفع ثمن للخدمات اللي احنا عم نقدمها. Yeah, you asked a very sensitive question. Syria was nominated as the most dangerous place on earth for the last 10 years. And for the last 10 years, if you asked me that question, I wouldn't have been able to answer you. But it took 10 years for us to learn how to follow safety procedures and to protect our team. Despite that, our teams and we know that we have a very dangerous job, and we already lost 302 people from our teams due to the new techniques in warfare. One of them is called double tapping, where they bomb and then they bomb again. And this is the second the double tapping. The second this is where we lose our team, but we have no other choice except to respond and go. We do our best in terms of following safety and procedural, but we are also aware that there will be sacrifices made. بس نحن فيني أقول صح دفعنا ثمن كتير كبير، كان 308، ولكن نحن كان عندنا إنجاز كتير كبير، واللي هو خلال 10 سنوات الماضية قدرنا ننقذ أكثر من 128 ألف شخص من تحت الأنقاض. كم الرقم تاني؟ 128 ألف. Even though we paid a very high price of losing 302 people from our team, but
and it took us with every life lost from our team that to learn more safety procedures and to learn and to get more training in our work. But despite that cost of losing our team, part of our team, but we saved 128,000 lives in the past 10 years. That's incredible. Thank you so much. So I'll just sort of give a concluding remark. I think this discussion has really brought to the forefront the value of life, and listening to Raed and his work and that of the White Helmets, we understand that humanity needs to be at the heart of humanitarianism. Our current mainstream humanitarian system operates very much like any industry, with sophisticated marketing campaigns and a bureaucratic system that sometimes limits that ability to respond and be flexible. I hope that we leave today with a much greater sense of duty, where heroes don't wear capes, but are men and women that respond with compassion. We want to thank you, Raed, for your time. I'll let you, Aslam, translate. Yeah. هذه Thank you very much. الملخص كلوديا بتقول الملخص إن هو بنشكرك جدا على حضورك والفهم والشرح الوافي للعمل بتاع اللي بيخلينا نفهم ماهية العمل الإنساني وعمقه، إن هو شخصي جدا، وإن هو الرجال والنساء بيضحوا بأرواحهم علشان خدمة إنسانية الإنسانية كلها. فعليا هو المنظمة عندنا هي مؤلفة من النساء والرجال، هي ما أنا بس رجال، يعني ما حكينا عن هذا الموضوع، ما حكينا عن النسب والأمور الثانية، ولكن فعليا مثل ما قالت إنه الموضوع هو كتير شخصي. خدمة الناس هو فعليا هو إيمان، هو فيني أقول أنا التزام من الناس، من الأشخاص. لذلك يعني قدر ما بيكون عندنا التزام، على قدر ما بيكون عندنا منضحي بأغلى شيء بنملكه لنخدم الناس. هذا الشيء راسخ عند كتير ناس، ما بس نحن. And indeed, Claudia, we agree with you. And I would like to tell you that in our organization, like it is indeed men and women. We have a lot of women working in our organization. And it comes from, and our work comes from all the team, the men and the women, comes from our commitment and belief in the humanity. And not just that, Mr. as that it's a discipline. Thank you. And if we can, support any links that he wants to share that I can then follow on and share with the University of York and our guests, I'm more than happy to sort of receive that and send that on, and we'll continue to follow your journey. And you have friends here at the University of York, and we congratulate you. Thank you very much, everybody, for having joined us. Thank you. Thank you. يا مساء، بتقول لك جامعة يورك ده من ضمن الحلفاء بتوعك ومن ضمن الداعمين القويين ليك، ولو محتاج أي كونكشن وأي لينك موجودين، إحنا حاضرين ونفولو معاك. Thank you دكتور كلاوديا. يعني أكيد بشكركم أنا مرة أخرى على هاي الاستضافة والحياة وهذا الحوار الشيق. وأنا أتمنى يعني لو كان في وقت أكثر لحتى فعليا نناقش أكثر تفاصيل. كثير مهم الطلاب بالجامعات يعرفوا شو عم بصير في الميادين العمل الإنساني وفي مناطق مختلفة، لحتى تكون رؤية أوضح. رؤية هاي بالنهاية هدول هن قادة المستقبل، هن قادة اللي بده يخططوا لمستقبل البشرية، وهذا الشيء بيساعدهم أكيد ليكون عندهم رؤية أوضح شو عم بصير. Yeah, and he's very happy to meet you and meet us, the team, and to be able to get in touch with the students. So because for the students to be aware of what happens on the ground in the humanitarian field gives them a better reflection of and better decision-making skills. So when they move in the future to these contexts, they will be able to gather that awareness and be better equipped in the field.